This conference will now be recorded. Hi to the group. Hey, everybody. My name is Stacy, and I'm an alcoholic. I'm so grateful and humbled to be speaking at a meeting, to be invited to another country. And um, I feel like it's such a huge accomplishment that Bill Wilson probably never expected that we would be able to do such a thing with technology the way it is. But it's a tremendous honor for me. My sobriety date is October the 6th, 1986. And I got sober. I'm 54 years old now, and I got sober right before I turned 19. I have a home group, Saturday Beginners. They're meeting right now, and I lived in New York for a long time before I found them. I just wanted to say that where I grew up, I got sober in Louisiana. Where I grew up in AA, we were very literature oriented. And when I moved to New York City, the meetings are more speaker oriented. A lot of sharing of stories and then people commenting on those shares. And I was really looking for a meeting where they read the big book. And whenever I was there, after I was there about 2 months, I was like, okay, this is going to be my home group. But it took me 8 years to find my home group. Do you want to translate? Yes. So you said October 6, 1996, right? 86. So don't get it right. I'm joking. రైట్. నమస్కారం మిత్రులారా. ఆవిడ పేరు స్టేసీ. ఆవిడ అక్టోబర్ 6, 1986 నుంచి సూపర్ గా ఉన్నారు. ఆవిడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నారు. ఏంటంటే ఒకవేళ can you mute your mic if you're not talking, please? Yeah. సో ఇప్పుడు ఆవిడ చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నారు. ఏమన్నంటే ఇక్కడ అసలు బిల్డబ్ల్యూ ఊహించి కూడా ఉండడు. దేశాలు మధ్యలో ఇలా స్పీకర్ మీటింగ్లు అయిపోతాయని, మన టెక్నాలజీ దయ వల్ల అలాగా మనం ఈరోజు చేసుకుంటున్నాం. దానికి చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఈవిడికి ముందు అంటే ఈవిడ 19 ఏళ్ళప్పుడే రికవరీలోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఆవిడ వయసు సుమారుగా 46 ఏళ్ళు. సో ఏంటంటే ఈవిడికి టెక్సస్, అదే లూజియానాలో ఈవిడ ఫస్ట్ సోబర్ అవడం జరిగింది. లూజియానాలో సోబర్ అయ్యి న్యూయార్క్ నగరానికి వచ్చాక, న్యూయార్క్ నగరంలో ఒక 2 నెలలకు హోమ్ గ్రూప్ తీసుకోవడం జరిగింది. కాకపోతే ఎప్పుడు ఈవిడికి లూజియానా మీటింగ్లు మిస్ అయ్యేది. ఎందుకంటే అక్కడ బిగ్ బుక్ మీటింగ్, లిటరేచర్ బేస్డ్ మీటింగ్స్ ఉండేవి అన్ని. అంటే బిగ్ బుక్ చదవటం మీటింగ్లో అనమాట. ఇక్కడ న్యూయార్క్ లో ఎక్కువ స్పీకర్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి. ఎవరో 2-3 మాట్లాడతారు మీటింగ్ లో. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మీద చర్చ జరుగుద్ది. దాని మీద చర్చ జరుగుద్ది. అంతకంటే ఏమి ఉండదు అనమాట ఇక్కడ మీటింగ్స్ లో. అక్కడేమో లిటరేచర్. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక 8 సంవత్సరాలు పట్టింది ఈవిడికి అలాంటి కరెక్ట్ ఈవిడికి నచ్చిన హోమ్ గ్రూప్ తీసుకోవడానికి. 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న హోమ్ గ్రూప్ ఆవిడ హోమ్ గ్రూప్ అయిందని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Go ahead. Yeah, please. Thank you. So, I'm gonna share, but I kind of go off on different things. But I do want to share that the home group is important to me. Well, I was taught it was important, but the reason that it's important
is because, every time they open the door, you go. And in Louisiana, most home groups met twice a week. This meeting that I go to meets once a week, but we show up, and we get a service position and we have a reason to be there. The service position is important because on those days or nights that you don't feel like you need to go, you know that you have to go, because you're there for a job. And I think it's important that if it's somebody's job, let them do their job. Like if you think you make coffee better, and it's not your job, it's like we're taking it away from that newcomer that needs to feel, that they're needed. And I love that we have, positions such as, treasurer and secretary and greeter and cleanup, at my home group, they didn't have anybody for cleanup last Saturday. And like I raised my hand and it doesn't matter how much time, that has nothing to do with it. To me, it's important that, I learned in AA that the willingness to always just be willing. We never know what God has in store for us, but it's so important that we, just say yes as often as we can. I am not a perfect alcoholic. I do not always answer the phone when my sponsees call. I am not always saying yes, but I encourage that that's what, that's what we strive for. But anyway, to have a home group is a special thing. I know all the people in my home group. I have their phone numbers. And I look forward to seeing them. And that's always been a highlight in my sobriety. Okay. Should I? Okay. I'll just go ahead and translate. Okay. So, ఈవిడి అంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడ అంటే ఏంటంటే అండి మామూలుగా నేను చాలా మాట్లాడగలుగుతాను, నేను యూజువలీ అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంటాను మాట్లాడటంలో. కాకపోతే ముఖ్యంగా హోమ్ గ్రూప్ గురించి చెప్పాలి. హోమ్ గ్రూప్ ఎందుకు ముఖ్యం అంటే నాకు ఒక బాధ్యత హోమ్ గ్రూప్ రావడంతో. ఏంటంటే మామూలుగా హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్లు మిస్ అవ్వం. హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్ మిస్ అవ్వకపోవటమే ఒక బాధ్యత. అలా కాకుండా హోమ్ గ్రూప్ క్లీన్ అప్ ఇలాంటి ఇలాంటి ఇస్తారు. ఒకవేళ నేను చాలా బాగా పెట్టచ్చు కాఫీ, నేను అద్భుతమైన కాఫీలు పెట్టచ్చు. అలా అని చెప్పి నా పని కానప్పుడు నేను వెళ్ళి చేయకూడదు. ఎందుకంటే నేను ఆ సర్వీస్ అన్న అవకాశాన్ని కొత్త మెంబర్ నుంచి తీసేసుకుంటాను. అందుకనే నేను ఏంటంటే కొత్త మెంబర్స్కి హోమ్ గ్రూప్లో సర్వీస్కి అవకాశం కోసం ముఖ్యంగా హోమ్ గ్రూప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా ఒక బాధ్యత అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఇంకోటి, నేను మొన్న మా హోమ్ గ్రూప్లో అదే క్లీనింగ్ అప్ లేడీ రాలేదు. అంటే ఎవరైతే శుభ్రపరుస్తారో ఆ బాధ్యత తీసుకున్న ఆవిడ రాలేదు మీటింగ్కి. అప్పుడు ఎవరు చేస్తారా అంటే నేను ఇమీడియట్గా చేయెత్తాను. ఎందుకంటే నేను ఎన్నేళ్ళు సోబర్గా ఉన్నాను, నాకు ఎంత సోబ్రైటీ ఉంది అది కాదు. నేను ఎప్పుడైనా నేను ఇష్టతతో ఉండాలి, సర్వీస్ చేయడానికి విల్లింగ్గా ఉండాలి, ఇచ్చి ఉండాలి సర్వీస్కి. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా దేవుడు మనకి అవకాశం ఇచ్చినా అక్కడ నేను సర్వ్ చేయడానికి విల్లింగ్గా ఉండాలి అని నేను నేర్చుకోవటం జరిగింది. అదే చేశాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So as Karthik was just translating, I was thinking, if anyone at that meeting wants to come to New York City sometime and come to my home group, Devin lives very close, and Devin and I will take good care of you. Please come. So once we're past COVID, open invitation to come to New York City.
and visit both of our home groups. We would love that. So, because I'm an Alcoholics Anonymous, I have a lot of experience with alcohol. And, I started drinking. I'm from Louisiana, that's in the United States. It's a southern area. And, drinking, as you can imagine, in certain regions, they're more known for their, party atmosphere and having a good time. And Louisiana is one of those places. Louisiana is carefree and very happy people. We like to eat, we like to drink, we love to have a good time. Very, very nice, uh, hospitable people. And where I was growing up, I was with my mother and my father. I have an older brother and a younger brother. Um, my mother, I believe, is probably um, you know I don't even know how to say it. She's had issues in the past, and probably belonged here at one point, but she's doing okay now. But growing up, when I was younger, my parents always would, fix a drink before they went out. And my father drank Old Charter, and my mother drank something called Chivas Regal. It was like a scotch, I think. And they always drank. They didn't drink alcoholically, but when I was, when I was born, they were in their 20s. So when I was 10, they were 30 years old. And so they went out and had a good time. And the babysitter would keep us, and we didn't mind. We had a good life. But um, I saw that, and I don't know that it registered. You'll hear lots of speakers say stuff like, oh, all this stuff happened to me, but that's not why I'm an alcoholic. And then you think, well, why are you an alcoholic? And and I can say that from reading the big book, that I relate to having the allergy of the body and the mental obsession. When I'm not drinking, I mentally obsess about drinking. And when I drink, it's where's the next one, where's the next one, where's the next one. And that's what makes me alcoholic. I don't believe, we hear so many horror stories about people growing up and in horrible environments, and sexual abuse, and, not having anything, being very poor. But that is not what makes us an alcoholic. And I learned that from reading the big book. I didn't know that when I got here. And my step one was reading this stuff. My step one was hitting a bottom and saying that alcoholic prayer, that I call it the infamous or alcoholic prayer, which is God help me, which is something I said when I was alone in my room when I was 18 years old, and I had hit a bottom. And on page 8 in the big book, Bill hits a bottom. He hits a lot of bottoms, but then he hits a bottom. And I said, God help me. And that's, they call it sometimes step 0. That's where we are before we get to 1. But I had, I was hopeless. I had hit a place where things were not what I wanted them to be, and I wasn't sure why I was here. And I mean, I'll talk more about my drinking, but I just was thinking about, reading with my sponsor the first few chapters in the big book, and having somebody point these things out to me, and seeing if I could relate to them. And I think it's important. A lot of people are like, oh, I want you to write out a step 1. And it doesn't tell us to do that in the book. What it says is, we read this and we see, hey, if we relate or not. And I was able to identify with my alcoholism.
I heard Karthik say he was a drug addict. I'm also a drug addict. And I believe that my drug addiction definitely accelerated my bottom. If I had been drinking only, I could have gone a few more years. I don't know. And I'll say one more thing and let you translate. But on page 33, I think, of the big book, I always get it confused if it's 31 or 33. It talks about young people and women. And I was so grateful that that was there because that was me. I was a young person, and it talks about how we have that, potential to be an alcoholic. And it talks about women often, hitting bottom within just a few years. And that's what happened to me. Okay. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటి అంటే ఇవిడి లూజియానా అన్న అదే ఆ స్టేట్ లో పెరిగారు కదా, అక్కడ బాగా పార్టీ ఎక్కువ చేసుకుంటారు, లైఫ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళంతా. మంచి ఫుడ్ తింటారు, మంచిగా పార్టీ చేసుకుంటారు, ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాతావరణం అనమాట లూజియానా అంటే. మంచి మర్యాదస్తులు, ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్ని బాగా చూసుకుంటారు. సో అదంతా సంబరంగా ఉంటది అనమాట ఆ ఊరు. అలాంటి ఊర్లో తాగుడు అన్నది చాలా చాలా కామన్. సో వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా తాగేవారు. మా తల్లి గారు నేను చెప్పలేను, కానీ ఒకప్పుడు మటుకు ఒకవేళ ఈ మనతో పాటే ఉండేవారేమో, అంటే మనలాగే తాగేవారేమో. కాదు ఇప్పుడైతే మరి బాగానే ఉన్నారు. మా తల్లి గారి గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను అని చెప్తున్నారు. సో ఏంటంటే వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఈవిడ పుట్టేసరికి చాలా వయసులో తక్కువ, 20 ఏళ్ళు అలా. సో ఈవిడికి 10 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి 30 ఏళ్ళలో ఉన్నారు. సో ఈవిడి మొత్తం వాళ్ళు తాగటం చూసింది. వాళ్ళ అమ్మగారు శివాశ్రీగల్ విస్కీ తాగుతారు, నాన్నగారు కూడా వేరేదేదో తాగుతారు. ఇవన్నీ తాగటం చూసింది, ఇవన్నీ చేయటం, ఇలా పార్టీలకు వెళ్ళటం చూసింది. కాకపోతే దాని వల్ల నేను త్రాగుబోతు కాలేదు అని చెప్తున్నారు ఈవిడ. ఎందుకంటే చాలా మంది స్పీకర్లు చెప్తారు, నాకు చిన్నప్పుడే నన్ను లైంగిక అవస్థలకు పెట్టారు, నాకు కటిక దరిద్రంలో పుట్టాను, లేకపోతే మా అమ్మ నాన్న నన్ను బాగా కొట్టేవారు, హింస పెట్టేవారు, నా చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరిగినాయి అని చెప్తారు. కాకపోతే నా అభిప్రాయంలో ఆ ఎన్నాట్ల వల్ల నేను తాగుబోతు కాలేదు. నేను తాగుబోతు అయింది నాకు ఆ బిగ్ బుక్ లేకపోయి ఉంటే నాకు ఇది తెలిసి ఉండేది కాదు. వాటి వల్ల ఇట్ల వల్ల నేను తాగుబోతు అయ్యాను అనుకుంటున్నాను. అయితే బిగ్ బుక్ లో క్లియర్ గా ఉంది, నేను ఏంటంటే నాకు ఒక ఎలర్జీ ఉంది, నేను చొక్కా వేసుకుంటే ఇంకా కావాలంట. నాకు ఒక అబ్సెషన్ ఉంది మైండ్ది, అస్తమాటు తాగుడు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. ఈ ఎలర్జీ అబ్సెషన్ ఉండటం వల్లే నేను తాగుబోతుని, అవన్నీ జరగటం వల్ల కాదు అన్నది నాకు అర్థమైంది. నేను మా స్పాన్సర్ గారు కూర్చుని మొదటి 3 చాప్టర్లు చదివాము. కొంతమంది ఫస్ట్ స్టెప్ 1 రాయమంటారు, కాకపోతే మన పుస్తకం అలాగేం చెప్పదు. మన పుస్తకం ఏం చెప్పుద్ది అంటే రిలేట్ అవ్వమంటది, అంటే ఇలాగే నీకు జరిగిందా అని చూసుకోమంటది. అయ్యే సంఘటనలు అక్కర్లేదండి. ఏంటంటే అలాంటి విషయాలు కొంచెం చాలా వేరేగా జరగచ్చు, కాకపోతే మన ప్రవర్తన విధానం అలా ఉండిందా అన్నది చూసుకోమంటది. సో నేను పేజ్ నెంబర్ 31, 32లోనే ఉందండి బిగ్ బుక్ లో, ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. నాకు ఆవిడికి బాగా పనికొచ్చింది చెప్తున్నారు. ఆవిడ ఏమని చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఎస్పెషలీ యంగ్ పీపుల్, నేను యంగ్ పీపుల్, ఉమెన్ అంటే వయసులో తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు. అప్పుడు ఆవిడికి వయసు 19. ఆవిడ అమ్మాయి న్యాచురల్ గా. ఈ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుతూ వీళ్ళకి అంటే ఎస్పెషలీ ఉమెన్ అయితే చాలా తొందరగా బాటమ్ కొడతారు అని ఉంది. అంటే రాక్ బాటమ్ అంటాం కదండి, అంటే మానసిక అస్తవ్యస్తతో లేకపోతే ఏదన్నా ఇంకా దానికంటే మనం భరించలేని స్థితి, అది మనం ఎంత తోకుంటే అంత ఉంటది అనుకోండి. బిల్డబ్ల్యూ కూడా రాక్ బాటమ్ చాలా సార్లు కొడతాడు ఆ స్టోరీలో. కాకపోతే రాక్ బాటమ్ కొట్టినప్పుడే దేవుడిని అడుగుతాడు, నిజమైన బాటమ్ కొట్టినప్పుడు.
అది ఎవరికి ఏంటంటే అలాగే ఈవిడ కూడా 19 ఏళ్ల వయసుకి నిజమైన బాటం కొట్టి అందరూ చేసే మామూలుగా తాగుబోతులు చేసే ప్రార్థన, దేవుడా నాకు సహాయం చేయి అని ఒక్క ఆవిడే కూర్చుని రూమ్ లో అడగటం జరిగింది. కార్తీక్ అన్నాడు, అంటే నేనండి, కార్తీక్ అన్నాడు ఆయన కూడా అడిక్ట్ అని. అలాగే నేను కూడా డ్రగ్ అడిక్టే, ప్రాబబ్లీ దానివల్లే నాకు తొందరగా బాటం కొట్టేశాను నేను, లేకపోతే ఇంకా చాలా కాలం తాగుతున్నాను, అంటే అట్లీస్ట్ ఇంకో 4-5 ఏళ్ళు తాగుతున్నాము. అయితే ఆ బాటం కొట్టే ప్రాసెస్ బాగా స్పీడ్ అయిపోయింది దానివల్ల అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So, I was thinking about Bill's story. He says, alcohol took an exhilarating and important part of my life. And, whenever you look back on it, I can definitely see that. Although at the time, I don't know that it was as important to me, as I realized. But I want to share that whenever I stopped drinking, or when as they say, one of my sponsors, it says in the big book, God separated me from alcohol. That I absolutely was in love with wine, champagne, tequila, whiskey, beer, just about any kind of alcohol that you put in front of me, I was absolutely in love with. And there are two questions in We Agnostics, and they say, if you can answer yes to one of these two questions, you're probably an alcoholic. And the two questions are: when you've honestly tried to stop, that you find you cannot, that you can't quit entirely, or whenever you start to drink, you lose control over the amount you take, you're probably an alcoholic. Well, I never did try to stop. I didn't know I needed to stop. I wasn't at that place. I've known lots of old timers and drunks, that came in and they tried and tried and tried and couldn't. I know that's Bill Wilson's story, that he tried and couldn't. And that's because, what Joe and Charlie say is, the bottom before we had AA was really, really low. And, your bottom is your bottom. All of our bottoms are low for us. But that now that we have, a hospital on every corner, psychiatrists everywhere, AA everywhere, it can actually raise the bottom a little bit for some people. But I wanted to tell you, there was a speaker I heard once that said, whenever I started to drink, I never got enough. That's what I really, really related to. When I drank, I never got enough. It was like, where's the next one? And it didn't matter if I had a fifth of Crown Royal in my hand. And I just want you to know that I lived to drink, that I absolutely loved it. I loved everything about it. And that, it just crossed my mind that length of sobriety doesn't change any of that. It doesn't. If you're a real alcoholic, I'm grateful to be sober and I know I have a great life. But I don't think we ever lose that affinity, that love that we had for the drink. Or that's how I feel anyway. So, whenever they asked for a topic, I did want to talk about the 12 steps. And, I talked to Karthik beforehand, and I am telling my story a little bit different, but he did say to speak from the heart, and that's what I'm doing. But I did want to really share on my step one, because that's the whole reason that we're all here. My old sponsor was a guy named Mark Houston. He's died. He's passed away. He's got some really great talks online. But he used to say, we have to find our truth in step one. You can't base the rest of your step work, the rest of your sobriety, if your step one is a lie. And so you have to be clear about your step one.
And mostly what he was talking about is like, go find your people. If you're a marijuana addict, if you're a crackhead, be with your people. And for me, I really hit a bottom, I think, early because of my drug addiction, but I definitely relate to alcoholism. And I heard a speaker, I want to say it might have been Mark the other day, that said, do you remember the first time you ever got high? No, none of us remember that. But do you remember the first time you ever had a drink? And it was like, yes, everybody remembers their first drink, which I thought was funny because that's true. I remember. Yeah. Okay. So anyway, so that's my step one. For me, I don't have a lot of stories. I would miss school. To drink. Um, and when I went off to college, I sought out the people that drank the way I did. I was not interested in school. And I landed in, not only one rehab, but two rehabs. And in the first rehab, I knew I was a drug addict. I didn't believe I was an alcoholic. And I went back out in between those. Never wanted to be sober after the first rehab. Didn't understand it. Didn't get why I was there. Didn't care. And in between those 7 months is when I hit a bottom. And I looked in the mirror and I didn't see anybody looking back at me. The whites of my eyes were yellow, and I felt hopeless. And in the big book, it talks about being hopeless, and what that means really is that you want to die, that you just don't see any other way out. Joe and Charlie joke about the guy that says, "Oh, I went off to a deserted barn determined to die," and they said that was his best thinking, was that he was just going to go sit in a deserted barn and just die. And it's not funny, but it is whenever we think that's the best that we've got, whenever we hit a bottom. And when I was presented with, we're going to put you back in rehab, my parents, I went. And then I'm going to start to tell you about my higher power in my life. And I'll pause there. Thank you. సో ఈవిడి చాలా చెప్పారు. ఈవిడి కొంచెం మధ్యలో ట్రాన్స్లేషన్ లో తప్పులు చేస్తే క్షమించాలి. ముఖ్యంగా ఏం చెప్పారు అంటే, ఈవిడి మొదటి సోపానం యొక్క ప్రాముఖ్యత చెప్పారన్నమాట. ఈవిడి ఒకప్పుడు ఈవిడికి ఒక స్పాన్సర్ ఉండేవారు, అండ్ ఆన్లైన్ కూడా ఉన్నాయండి చాలా స్పీకర్ మీటింగ్లు. సో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, నువ్వు ఫస్ట్ స్టెప్ నువ్వు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మొదటి సోపానమే నువ్వు ఖచ్చితంగా లేకపోతే నువ్వు వేరే మిగతా ప్రోగ్రాము నువ్వు సరైన పునాదుల మీద వేస్తున్నట్టు కాదు. అందుకనే నీ మొదటి స్టెప్ చాలా ఇదిగా ఉండాలి. బాటమ్ కొట్టిన వాళ్ళకే మొదటి స్టెప్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాటమ్ ఉంటుందండి. ఏంటంటే ఒక ఆవిడ స్పీకర్ విన్నాను, ఆవిడ ఏంటంటే ఎంత తాగినా ఇంకా కావాలి, నెక్స్ట్ ఏంటి అనిపించదంట. ఆవిడకి అదే బాటమ్. ఏంటి ఇలా చదువుతున్నాను అన్నది బాటమ్. ఒకప్పుడు ఏంటంటే బిల్ డబ్ల్యూకి యాక్చువల్లీ పుస్తకంలో రాస్తాడు, గాడ్ సపరేటెడ్ మీ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్. అంటే దేవుడు నన్ను ఆల్కహాల్ నుంచి కొంచెం దూరంగా పెట్టాడు. కాకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళి రిలాప్స్ అవుతారు కొన్ని రోజుల తర్వాత. సో ఏంటంటే ఆ బాటమ్ కొట్టలేదు. సో బాటమ్ ఎవరి బాటమ్ వాళ్ళదే. ఇప్పుడంటే చాలా సైకియాట్రీ హాస్పిటళ్ళు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ హాస్పిటళ్ళు, రిహాబ్లు ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి కాబట్టి మనం కొంచెం బాటమ్ ఎత్తగలుగుతున్నాం. కాకపోతే ఆ బాటమ్ కొడితే తప్ప ఆ వ్యక్తికి సరైన స్టెప్ అని కాదు. మరొకటి ఏంటంటే, మనకి వెళ్ళి నీ గొర్రెల మంద నువ్వు వెతుక్కో. ఒకవేళ నువ్వు క్రాక్ అడిక్ట్ అయితే నువ్వు క్రాక్ అడిక్ట్స్ వెతుక్కో. ఒకవేళ నువ్వు గంజాయి అడిక్ట్ అయితే గంజాయి అడిక్ట్స్ వెతుక్కో. నీ గొర్రెల మందని నువ్వు వెతుక్కో. అలాగే నేను అడిక్ట్ అయినా నాకు ఆల్కహాల్ తోటి
చాలా రిలేషన్ ఉండేది. నాకు ఆల్కహాల్ అంటే పిచ్చ ప్రాణం అండి. నిజం చెప్పాలంటే నేను ఈరోజు ఇన్నేళ్ళు సోబర్గా ఉన్నా సరే నాకు ఆ లవ్ ఫర్ ఆల్కహాల్ పోలేదు ఇంకాని. నాకు ఇంకా ఆల్కహాల్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను సూపర్గా ఉన్నందుకు చాలా కృతజ్ఞరాల్ని. అయితే నేను తాగగలిగితే ఆల్కహాల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను ప్రతిదీ తాగేదాన్ని. ఏంటంటే ఎలాంటిదైనా పెట్టచ్చు మీరు, వైను, వాడ్కా, కరోనా, ఏంటి టకీలా ఏదైనా పెట్టచ్చు. నాకు అవన్నీ ఇష్టమే. ఈ రోజుకి కూడా నాకు ఏంటంటే ఇష్టమనే చెప్పాలి నాకు మందంటే. అని చెప్తూ కొంచెం స్టెప్ 1 గురించి డీటెయిల్డ్ గా చెప్పారండి. స్టెప్ 1 ఎందుకు ముఖ్యం అన్నది చెప్పారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆవిడ మాట్లాడడానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. స్టేసీ, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So once I was in the treatment center, being clean for 2 weeks, I felt so much better. I was 18 years old. It was in October. I was going to turn 19 in December. And I remember being on a pink cloud. I remember, my baseline personality is, happy to be alive. So I was, I was clean and I was happy. I was sober. And that was the first 2 weeks. AAs came in, and I'll be honest, I often say I don't really remember my first year of sobriety. But the reason that I know that there's a God in my life is because whenever I got out of the first treatment center, AA talks about changing, the people you hang out with, the places that you go, the things that you do. And I've always, believed that that was important. But because I know that there's a God in my life, whenever I got out of the first treatment center, I went back to my hometown. I hung out with the same people and I kept doing the same things. Well, whenever I was in the treatment center, there was a girl that had graduated from that treatment center, and she was just passing through to say hello to some people. And she was happy, joyous, and free. Her name was Kathy, and she was my age. She was a young person. And I said, Kathy, why are you so happy, joyous, and free? And she said, I live in a halfway house in South Louisiana. So I'm from the northern part of Louisiana, but she was living in the southern part. And I went to my parents and I said, I want to be in a halfway house in South Louisiana. I wanted what she had. And that would have never occurred to me or happened if that woman hadn't been placed in my life. And we packed up my car and I went down to live in this halfway house in southern Louisiana, a place called Lafayette, which I believe is the greatest AA in the world. And the reason I think their AA is so good is because our meetings are the people there, we read the book. They're super humble. We work the steps, and it's not a big deal that we work the steps. We just work the steps, and then we talk about working the steps. We sponsor people, and we on in a second, if somebody needs help, if somebody needs a 12-step call, we go. And I have experience with 12-step calls, as I'm sure many of you guys do too. But all that means is, somebody wants to get sober, and 2 AAs go to their house, and one AA talks to the drunk, and the other AA prays, and they go too, so that they don't get drunk with the newcomer. Anyway, I ended up going to this halfway house, and it was a sober place, and I was with men and women, and we were encouraged to make, so many meetings a week.
And a few blocks away was a house, and it was called Turning Point. And Turning Point had meetings throughout the day. And when I moved there, the Sunday morning meeting at 10 o'clock became my home group. And that was where I picked up my 1-year chip. But in between that, whenever I was going to these meetings, we were required to get a job and to clean up and just be responsible. I learned that. And another thing I learned at the halfway house that I really appreciate, that I still to this day practice, if you have friends that are telling you something about yourself and you don't like it, like they're saying, I'm concerned for you, you have this behavior. What I learned at the halfway house was to keep my mouth shut and say, I'll take a look at it. And because usually if you have one or two people telling you something, it may be something you need to look at. So I learned to drop those defense mechanisms of just wanting to defend myself. Mark used to say that ego wants to defend itself, and he's right. We always want to defend ourselves. And so what I learned was keep my mouth shut and say, hey, I'll take a look at it. And what happened was I eventually got kicked out of the halfway house after about 3 months. And I was completely devastated. They kicked me out. They thought I was a negative influence on the rest of the women there. Looking back, I definitely like to have a good time. I was young. The other girls were young, and I was just not ready to stop being bad. And at my core, I'm a rule breaker. I don't think the rules pertain to me. And that's not, I don't know if that's an alcoholic feature or what, but I'm still like that to this day. If the sign says don't go up onto the roof, I will definitely want to go up on the roof. And I'm 54 years old, but I still feel that way. It's always been ingrained in me. So the next thing that I knew, I'm going to tell you that I knew that God was in my life, was I got kicked out of the halfway house, and I was devastated because I had developed friendships in a sober place, unlike the friendships I had when I was drinking. These were people I felt connected to, that I loved, that I didn't want to be separated from. And once you get kicked out, all ties are cut. They're not really allowed to engage because I guess they were in fear that I had maybe drinking behavior or something like that, but I was sober. So when I got kicked out, I kept going to work, and I worked at this little store, and the store had an oil change and a car wash attached to it. And the oil change guy walks in. His name's Troy. And Troy had become a loose friend of mine. And I was crying, and I said, Troy, I got kicked out of the halfway house. I'm going to go back home, which is 3 hours north, which is where all my drug using and alcohol was, that's where I was active. And Troy said to me, why would you go home? You have a job here. Why don't you just stay? The thought had never occurred to me. And I knew that looking back, that was God speaking through him to me. And I ended up getting a little trailer. I rented a trailer, and me and my friend Patrick, he was sober. We lived there together. And I continued to do AA in this little town of Lafayette. Karthik, let me know when you need me to break. But because you don't ever know when you never know when a message is going to come from somebody, the message that you need to hear. And I want to tell you that I didn't know it at the time. You only know it looking back. We live life going forward, and we understand it looking back, But I was open. I was those three things that we have to be. I was honest, open-minded, and willing. And in our first year, I believe what they say, in the appendix too. They're indispensable. They're irreplaceable. We have to strive for those three things.
And because of my open-mindedness, I was able to hear him. And I believe that it saved my life. I believe those two things helped to save my life. So I kept going to AA meetings, and I was in touch with my friend Ben. And Ben was a guy that I just did AA with. We were hanging out. And he says to me, Stacy, have you ever read the big book? Have you ever read that prayer on page 63? And I said, no. Like I was just going to meetings. I was hanging out, being sober, going to meetings, smoking cigarettes, drinking coffee, doing what you do, And, when you go, that's what I want to say about, your first year. Like my head was in the clouds. I had what they call sober feet. I was just doing what they told me to do. But don't get me wrong, I wasn't hearing everything they were saying. But when he told me directly to read, you want me to stop? Yeah, definitely. Okay. That's very, because if you can pause every couple of minutes, it would be really helpful. That's okay, but I'll try to get as much as you said. సో ఈవిడి యాక్చువల్లీ దేవుడు ఎలా పనిచేస్తున్నాడో చెప్పడం మొదలు పెట్టింది. ఏంటంటే ఈవిడి రీహాబ్ల మధ్యలో 2-3 రీహాబ్ల మధ్యలో కూడా తాగింది, ఎందుకంటే బాటం రాలే. ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఒక 3వ రీహాబ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ రీహాబ్ నుంచే బయటికి వెళ్ళిన ఒక ఆమె అక్కడికి సంతోషంగా వచ్చి చాలా సరదాగా మాట్లాడుతుంది వాళ్ళ స్టాఫ్ తోటి. ఈవిడి వయసే ఉంటుంది సుమారుగా ఆవిడికి కూడా. సో ఈవిడ వెళ్ళి అడిగింది, ఏంటమ్మా నువ్వు ఎందుకు ఇలా సంతోషంగా ఉన్నావు అంటే, నేను ఏంటంటే ఒక హాఫ్ వే హౌస్ అంటే ఏంటండి, అందరూ అక్కడ రికవరింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు, బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు అది చేసుకుంటారు, బయటకు వెళ్ళి మీటింగ్లు అవి అటెండ్ అవుతారు, కాబట్టి అక్కడ ఉంటారు. అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని హాఫ్ వే హౌస్ అంటారు అన్నమాట. హాఫ్ వే హౌస్ అంటే ఇంటికి జైలుకి మధ్యలో అలాంటిది, అందుకనే దాన్ని హాఫ్ వే అంటారు, సగంలో ఉంటది అన్నమాట. సో అలాంటిది చోట ఉంటున్నప్పుడు మరి నేను అక్కడికే వెళ్తాను అని చెప్పిందంట ఈవిడి వీళ్ళ పేరెంట్స్ తో. ఎందుకంటే ఆవిడ దగ్గర ఉంది నాకు కావాలి. సో నాకు అప్పుడే దేవుడు చూపించాడు, నీకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది కావాలి అంటే నువ్వు వాళ్ళు చేసేది చేయాలి అని చెప్పి. సో నేను హాఫ్ వే హౌస్ కి నేనేమో నార్త్ లో ఉంటాను మా రాష్ట్రానికి, ఇదేమో సౌత్ లో ఉంది, అయినా వెళ్ళాను. అదే లఫయట్ అన్న ఊరు. ఈ రోజుకి నేను ఏం నమ్ముతానంటే, ప్రపంచంలో ఉన్న ఎన్నటిలోకి బెస్ట్ లఫయట్ లో ఉందని చెప్పి. సో ఎందుకంటే మాకు అక్కడ చాలా లిటరేచర్ మీద, బిగ్ బుక్ మీద, మై 12 స్టెప్ కాల్ వస్తే నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతాము. సో అది కూడా ఏంటంటే ఇద్దరు వెళ్తాము, ఎందుకంటే మళ్ళీ వెళ్ళి కొత్త మిత్రుడితో మనం కూడా తాగేయకూడదు కదా, అందుకని ఇద్దరు కలిపి వెళ్తాము. ఇద్దరు కలిపి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మిత్రుడేమో కథ చెప్తూ ఉంటాడు, ఇంకో మిత్రుడు పక్కన కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఇలాగ మేము 12 స్టెప్ కాల్స్ చేస్తాం అక్కడ. మేము చాలా మంది స్పాన్సర్ చేస్తాము. స్టెప్స్ చేసినందుకు మాకు గర్వం ఉండదు, ఏదో స్టెప్స్ చేస్తామని చెప్పి. చాలా తేలిగ్గా, చాలా ఏంటంటే పెద్దగా హంగామా లేకుండా మేము స్టెప్స్ అన్ని చేసి మేము చేస్తాం. కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ నేను మొదటి సంవత్సరం అక్కడ నేను కీటాక్ తీసుకోవటం జరిగింది. నేను అక్కడ దీంట్లోనే ఉన్నాను. ఒకసారి సడన్ గా నన్ను ఆ హాఫ్ వే హౌస్ నుంచి బయటికి వెలివేయటం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను ఈ రోజుకి ఒకటే నేర్చుకున్నానండి ఆ సంఘటన నుంచి. ఎవరైనా నాకు ఏమన్నా చెప్పితే, అరే నీ గురించి నాకు ఇదిగా ఉంది, అదే భయంగా ఉంది, నువ్వు
సార్ నీ రికవరీ సరిగ్గా లేదేమో, లేకపోతే ఇలాగేమన్నా చెప్తే నోరు మూసుకుని ఉండి సరే నేను చూస్తాను అని చెప్పాలి అని. నేను అలా చెప్పేదాన్ని కాదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్లు చేసేసి, లేకపోతే రూల్స్ బ్రేకింగ్ నాకు బాగా ఇష్టం. ఈ రోజుకి నేను రూల్ బ్రేకర్ని, ఆ రోజు రూల్ బ్రేకర్ని, ఈ రోజుకి రూల్ బ్రేకర్. అందుకని నేను వేరే వాళ్ళ మీద తప్పుడు ప్రభావితం చేస్తున్నానని చెప్పి అనుకుని వాళ్ళు నన్ను బయటికి వేయటం జరిగింది. బయటికి వేసాక నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు, కూర్చుని ఏడుస్తున్నాను. నాతో అప్పుడే ఒక ఆయన వచ్చాడు, ఆయన అదే దేవుడు పంపించడం అంటారు చూడండి, ఇలాగే ఉంటది. ఆయన అన్నాడు ఏంటంటే, ఎందుకు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, నీకు ఆల్రెడీ ఉద్యోగం ఉంది కదా, ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా అని. ఎందుకంటే నాకు మీటింగ్ లో నేర్పించింది ఏంటంటే, నువ్వు బాధ్యతతో ఉండాలి, నువ్వు ఒక ఉద్యోగం చెయ్యాలి, నీ బాధ్యత నువ్వు తీసుకోవాలి అన్నది నేర్పించారు. సో అలాగే నేను చేసుకున్నాను. నేను మంచి పింక్ క్లౌడ్ మీద ఉండేదాన్ని, అస్సలు మామూలు ఆనందం కాదు. నేను వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ చేసేస్తున్నాను అనుకునేదాన్ని, కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని నా బుర్ర నుంచి వెళ్ళిపోయేవి. సో ఇంకొక వ్యక్తి నాతో చెప్పాడు, పేజ్ నెంబర్ 63లో ఉన్న ప్రేయర్ నువ్వు చెప్తావా అని. అబ్బాయి నేను ఎప్పుడు చదవలేదే అంది ఈవిడ. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీటింగ్ లో చెప్పినవే, కాకపోతే ఏంటంటే నా నెత్తిపైన వెళ్ళిపోయేవి. నేను ఇలాగా చిన్న చిన్న భౌతిక విషయాలు మటుకు చెప్పినట్టు ఫాలో అయిపోయేదాన్ని. సో ఆ రోజు ఆ వ్యక్తి అలా చెప్పటం జరిగింది నాకు, అక్కడ కూర్చొని ఏడుస్తుంటే. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I left off at step 3. So, and the reason, so here I am, I'm 6 months sober. Ben reaches out to me and he says, do you have a sponsor? And, I had asked somebody, I knew I was supposed to, but I wasn't using her. And Ben had told me 2 things. He said, read page 63, the 3rd step prayer, every day on your knees for 30 days. He said, it'll change your life. So I was like, okay. So I started to do that prayer on page 63 every day on my knees. And then we talk on the phone one day. This was before cell phones and all that. This is 1987 at this point. And he says, like when you had to call your sponsor, like you had to pull off the road and find a cell phone. It was funny. Anyway, so then he says, Stacy, do you have a sponsor? And I said, Ben, I have somebody, but I don't use her. And he says, hold on. And a woman gets on the phone and she said, hi, my name is Helen. I'm going to be your sponsor. And I said, okay. Well, the next thing you know, what we did in Lafayette was we did AA meetings and we all hung out together. But on Tuesday nights specifically, we would meet, the men with the men and the women with the women, but we would meet at someone's house. There'd be about 20, 25 of us. And there'd be a leader. And we would read the big book in the 12 and 12. We'd read step 1 in the big book, step 1 in the 12 and 12. And then we would share. Anybody could share on it. But it wasn't like a loose share. It was a personal share. Like we would talk about our confusion about whatever, or, it was very heart to heart, language of the heart stuff. And I learned the big book in the 12 and 12, not by heart, but I learned a lot. Like my 12 and 12 has been used, and I'm into my, second, 4th edition big book that I have that's falling apart. I just ordered some repair tape for it. But anywho, so, just to go back, so step 1 I've talked about. Step 2, I just wanted to let y'all know, it's, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. I didn't get involved in the insane versus sane argument. Step 2, I swear I glossed over. I was like, okay. And I really just started doing step 3. I don't know that I spent any time on step 2 at all.
But once I met Helen, we started to get together, and I was meeting with these people on Tuesday nights, and it was a small town. There's maybe 500,000 people in this town, and we got together and we called it a step study, and somebody'd make a pot of coffee, and it was, we just all loved each other. We were all connected to each other. We all knew each other, and we all saw each other at meetings. And I do want to share that, in my early sobriety, when I wasn't working, the most you could make in this town was 4 meetings, in a day. Sun up meeting at 7 a.m., the noon meeting, the 3 o'clock meeting was at the local hospital at detox, and then a night meeting. That was all you could make. And I often went to 4 meetings a day. And the reason for that is I ain't doing nothing else. I might as well be going to a meeting. And, I just learned that was what you did. But not only that, y'all, I had developed friends by this point, and that's what they were doing. And I wanted to be around them. And we would stay up late and drink coffee and watch movies and play cards and go out sometimes. But we were all sober together. We were buds. So I started to hang out with Helen, and then I'll pause after this, Karthik, but she showed me how to write an inventory. And, in our big book, it talks about resentments, fears, and sex. Well, those are the 3 things that I always write on. Anytime I write inventory, I don't write on just resentments, or I don't write on just sex. I look at all 3 areas each time. Even if with the sex or the conduct inventory, I don't have anything to write, I still review that area. And then Mark Houston used to talk about being current all the time. I try to do the steps on an annual basis. You don't want to run off and be mad at the world, and not be dealing with it. So I try to stay current. Whenever I hear somebody mention current, I'm like, it's kind of a buzzword that they're doing the steps. I'll pause there. Okay. సో ఇది అప్పుడు ఈవిడి 3వ సోపానం ప్రార్థన, అదే ఆ పేజీలు చదవటం, ఆ ప్రార్థన రోజు మోకాల మీద నుంచి చేయటం మొదలు పెట్టింది. ఈవిడికి 2వ సోపానం విషయానికి వస్తే ఏమి పెద్దగా బాధించింది లేదు. సో ఈవిడ నిజంగా 2వ సోపానం చేసేనా అంటే డైరెక్ట్ గా 3కి వెళ్ళిపోయినట్టే ఈవిడికి అభిప్రాయంలో. ఎందుకంటే 2లో పెద్దగా ఈవిడికి ఏమి ప్రాబ్లం అనిపించలేదు. సో ఆ 3వ సోపానం ప్రార్థన రోజు మోకాల మీద చేయటం, దాని తర్వాత ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే కలిశారో నీకు స్పాన్సర్ ఉన్నదా అని అడిగితే ఆ స్పాన్సర్ ఉన్నదో కానీ నేను పెద్దగా వాడను ఆ అమ్మాయిని అని చెప్పటం. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇమీడియట్ గా ఇంకొక అమ్మాయిని కలపటం, బెత్ అన్న ఆవిడేమో నేనే ఈ రోజు నుంచి నీ స్పాన్సర్ నేనే అని చెప్పి ఇవన్నీ కార్యక్రమం నుంచి ముందుకి తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. సో ఇక్కడ లఫేట్ అన్నది చిన్న ఊరండి, ఒక 5 లక్షల మంది ఉంటారు అంతే. అంటే 500,000 అంటే అంతే కదా, 5 లక్షల మంది ఉంటారు. ఆ ఊర్లో ఏంటంటే అందరూ తెలుసు. మామూలుగానే మీటింగ్లు అది చేసుకున్నారు. ప్రతి మంగళవారం ఒకళ్ళ ఇంట్లో కలిసేవారు. ఆ రోజుకు లీడర్ ఉండేవాడు. గ్రూపుల కింద, అంటే మగవారి కింద విడిపోయి, ఆడవారి కింద విడిపోయి బిగ్ బుక్ 12/12 చదివేవారు. చదివి దాని మీద వాళ్ళ అనుభవాలు పంచుకునేవారు. అంటే ఏదో పంచుకోవటం కాదండి, చాలా అంటే ఇంకా గుండెల నుంచి కేవలం దాని మీద అనుభవం పంచుకునేవారు, చదివిన దాని మీద. సో అలాగా ఈవిడికి చాలా బాగా ఆ 2 పుస్తకాలు ఈవిడికి అలవాటు అవటం జరిగింది. మంచి ఫ్రెండ్స్ అవటం జరిగింది. ఎవరికి వాళ్ళే లఫేట్ లో అందరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ అవటం జరిగింది. మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యాక ఈవిడి అలాగే 3rd స్టెప్ అయిపోయాక, అంటే 4th స్టెప్ వచ్చేసరికి రిజెంట్మెంట్లు, భయాలు, లైంగిక వ్యవహారాలు, ఈ 3 కూడా ఎలా రాయాలో వాళ్ళ స్పాన్సర్ నేర్పించింది. ఈ రోజుకి కూడా నేను చూసుకుంటే ఉత్తి రిజెంట్మెంట్స్ చూసుకోను,
మూడు కలిపి చూసుకుంటాను. 3 ఏరియాల్లో నాకు లైంగిక ఇబ్బందులు లేకపోయినా ఒకసారి చూస్తాను ఉన్నాయా లేదా, ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాను లేదా అని. నేను ప్రతి సంవత్సరం నేను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను స్టెప్ వర్క్ని. దాన్నే కరెంట్ ఉండటం అంటారు, చాలా మంది వాడతారు. అది కరెంట్ ఉంటున్నారు అంటే అప్పటికప్పుడు ఉంటున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు 4వ సోపానం రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నారు అని, అంటే చూసుకుంటున్నారు అని చెప్పి అని అంటున్నారు ఆవిడ. ప్లీజ్ గో హెడ్, స్టేసీ. Thank you. So, I was taught to write resentments, fears, and sex in a 4-step inventory. And I don't know what that looked like. I don't know how it turned out. Today I laugh because I'll explain it to the best of my ability to a newcomer, and you just never really know what they're going to show up with. Sometimes I'll say, can you take a picture and just send it to me just to make sure that they have kind of an idea of what we're doing? So anyhow, it's just funny because, like, it seems very simple in the big book, and we can really complicate it, I think, sometimes. But I do think it's important that we kind of just try to stick to the book. For years, I used the Joe and Charlie formats. And I did that because that's who, at the time we were listening to. And, I got to actually go see them a couple of times, my sponsor, and that was another thing, like my sponsor would say, we're going here, we're going there, we're going to get a newcomer. And you just said yes. Like there was not this, I didn't have this thing where I was like, oh, I'm too busy or any of that. Like if I was working, that's one thing. But when my sponsor said, hey, can you come over? I need your help with this drunk, I was like, yeah, and clearing up the 35 gin bottles all over the place and the cat shit on the floor, and the drunk, crawling around on her hands and knees because she couldn't walk. And my sponsor saying, can you take her? They have a bed for her on Monday. Can you take her? And then my sponsor saying, we're going to hear a speaker, and all of us piling in the car, 8 of us, and going to hear a speaker together. It was just what we did. But whenever I got to step 5, my point being is that, I don't know how good my inventory was, but I showed up and, we got on our knees together and we did a 3rd step prayer. And then I read my 4th step to her. And at the end of it, she said, is there anything that you left out that you need to tell me about? And I had a deep, dark secret that I wasn't going to share with anybody. And it wasn't a huge thing. It was huge to me, but I shared it with her. And I was grateful that she asked, And then, what she told me to do next? Returning home, page 76. Returning home, no, page 75. Returning home, we find a place where we can be quiet for an hour. And I'm here to tell you that I've done in my lifetime, in my sobriety, lots of 4th and 5th steps. And I've done lots of 6th and 7th steps. But I want you to know that going home and sitting for that hour, what I really sat with, it tells you exactly what to do in the big book. But I sat for an hour and I carefully reviewed what I had done. And what I had done was that 4th column. That's what I had done. And that brings about the humility. That brings it about. That brings about, like, not that I'm a piece of shit, but that I'm guilty for these things, that I've done these things to these people. And I've had expectations, and I've been jealous, and I've been mad. And what I've learned through my sobriety is that other people are really just doing the best that they can. And I've learned that there's most commonly a misunderstanding that just wasn't voiced. But I went home for an hour, and the reason I really share this is because I've had some very tearful step 6s
I've had some, when you sit home and you're quiet, you turn off your phone, that stuff, you get to really take a hard look. And by the time you read and you sit for an hour and then you get to that prayer on page 76, my creator, I'm now willing that you should have all of me, good and bad. You really mean it, and that's what happened for me in my 6 and 7. I'll pause. ఓకే. సో, ఆవిడ 4 సోపానం ఎలా రాయాలో స్పాన్సర్ గారు నేర్పించాక, అది మామూలుగా ఈ రోజు కూడా మా స్పాన్సర్‌లకి చెప్తానండి. కాతే అది ఎంత చెప్పినా అది ఎలా వస్తదో అన్నది తెలీదు. ఈ రోజు నా మొదటిది ఎలా రాసానో చూస్తే నవ్వొస్తుంది నాకు. ఆ! లేకపోతే ఏం చెప్తానంటే మా స్పాన్సర్‌లకి, "అమ్మా ఒక ఫోటో తీసి పెట్టు నాకు. నువ్వేం రాస్తున్నావు అట్‌లీస్ట్ నువ్వు దగ్గరగా అయినా రాస్తున్నావో లేదో తెలుస్తది. అందుకనే ఒక ఫోటో తీసి పెట్టమంటాను." ఒకసారి నేను 5వ సోపానానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను మా స్పాన్సర్ గారు మోకాళ్ళ మీద నుంచుని, మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని 3వ సోపానం ప్రార్థన చేసాము ఇద్దరం కలిపి. అప్పుడు ఇద్దరం కలిపి అదేంటంటే నేను నా మొత్తం 4వ సోపానం అంతా రాసిందంతా చదవటం అయింది, ఆవిడకి వినిపించడం. ఒకటే ఒక ప్రశ్న అడిగింది లాస్ట్‌లో, "ఇంకా ఏమన్నా వదిలేసావా నాకు చెప్పకుండా" అని. ఆ ప్రశ్న అడిగినందుకు నేను చాలా ఏంటంటే కృతజ్ఞతతో ఉంటాను. ఎందుకంటే నా లోపల ఉన్న ఒక సీక్రెట్ నేను ఆవిడకి చెప్పకూడదు అనుకున్నాను. కాకపోతే అది చెప్పటం జరిగింది ఆ రోజు ఆవిడతో. చెప్పటం జరిగాక మన పుస్తకంలో రాసుంటది పేజ్ నంబర్ 75లో అనుకుంటా, ఏం చెయ్యాలి అని. నేను ఎన్నో 4లు, 5లు చేశాను, 6లు, 7లు చేశాను. కాకపోతే ఈ గంట సేపు కూర్చోమని ఉంటది ఇంటికెళ్ళి ఒంటరిగా, ప్రశాంతంగాని, ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కూర్చోమని చెప్తుంది పుస్తకం. ఆ గంట నాకు జరిగే నాకు ఆ గంట అనుభూతి నాకు ఇంకెప్పుడు కూడా నాకు రాదది. ఆ గంటలో ఏం చెప్పుద్ది అంటే పుస్తకం క్లియర్ గా చెప్పుద్ది, ఇక్కడ దాకా నువ్వు ఎన్ని సరిగ్గా చేసావా, 5వ సోపానం దాకా నీ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా ఉందా చూసుకోమంటది. ప్రశ్నలు ఉంటాయి అక్కడ. ఆ ప్రశ్నలన్నీ చూసాక గంట సేపు కూర్చుంటాం. ఆ గంటలో నాకు నిజంగా తెలిసొచ్చేది ఏంటంటే, నా 4వ కాలం అంటే రిజైన్మెంట్స్ లో కానీ వీటిలో కానీ ఒక కాలం ఉంటదండి. నా తప్పులు ఏంటో చూసుకుంటాం ఆ కాలంలో. అంటే స్టెప్ వర్క్ కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. అవతల వారి తప్పులు కాదు, మన తప్పులు ఏంటో ఆ కాలంలో చూసుకుంటాం. అది చూసుకున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను చాలా మందికి హాని చేశాను. చాలా మందికి హాని చేశాను, చాలా తప్పులు చేశాను అని అర్థమై నాకు, అంటే నన్ను నేను నిందించుకోవటం కాదు, అప్పుడు నా గురించి నాకు అర్థం అవుతుంది. నిజమైన వినయం అప్పుడు వస్తుంది. ఓహో నేను ఇదా అని నాకు నిజమైన వినయం నాకు అప్పుడు వస్తుంది. దాని తర్వాత 76 పేజీలో 7వ సోపానం ప్రార్థన ఉంటుంది. ఎప్పుడు కష్టమే నాకు 6, 7ని. ఎందుకంటే నన్ను నేను చూసుకుని ఆ వినయానికి రావటం ఎప్పుడు కష్టమే. 7వ సోపానం ప్రార్థన ఏంటంటే, దేవా నాలో ఉన్న మంచి చెడు అన్నీ నువ్వే తీసుకో అని ఉంటది. ఇంకా వేరే లైన్లు కూడా ఉంటాయి, దాంట్లో ఈవిడ చదవలేరు, సో నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదు అది ఇప్పుడు. కాకపోతే ఆ లైన్ చెప్పేటప్పుడు మంచి చెడు నా నుంచి 2 తీసుకో అని, నేను అప్పుడు నిజంగా దాన్ని నమ్మి చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు 5లో ఆ 4వ సోపానంలో 4వ కాలము నాకు 5లో 5 అయ్యాక కూర్చున్నప్పుడు అవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు సరిగ్గా చేసేనా లేదా అని. సో నాకు అది గుర్తొచ్చింది. నాకు ఆ సిగ్గు, ఆ గిల్ట్ అంటే అపరాధ భావం కలిగి ఉంటాను కాబట్టి కొంచెం నేను పూర్తి అంగీకారంతో అప్పుడు ఆ ప్రార్థన చేయటం జరుగుద్ది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So that's step 6 and step 7. On page 76, I have my book in front of me and I opened it, and it says at the end of that 7-step prayer, it says, now we need more action. And that's our timeline.
I've always believed, and I tell this to my sponsees, that once you're done with your fifth step, don't make any plans to go to dinner or to go to yoga class or any of that after. You're going to go home, sit for an hour, and then whenever we get back together, you'll be on step 8. So I have heard that people give assignments and this and that. I don't do that. I do write what it says in the book. And I'll tell you why. I believe it to be sufficient. I believe that the 12 steps are a spiritual thing, and that whatever it is that our human minds think that we need to give assignments in step 6 and 7. And don't get me wrong, I've looked at different stuff and I've dabbled in different stuff. But if you're 5 years or less in the program, just stick to whatever it says in the book. Like, you don't need to do anything extra. And the only extra books I picked up, in my first 5 years was just the 12 and 12, big book, 12 and 12. But it says now we need more action. And so in steps 8 and 9, what happened was you keep your 4th step. And then I read it over and I wrote down, I made a list of people that I had harmed. And I wrote everybody down. I harmed this one, I harmed that one, I stole from this one, I lied to this one, this and that, including mom and dad, And I went to my sponsor's house. We did a 3rd step prayer. We want God, we want God on our 5th step. We want God. But I'm telling you, damn it, we really need God to be there for this part, because this is where we're going to decide who we owe amends to, and who, may not be beneficial to make that approach to somebody. We're trying to decide. And I've heard a lot of unusual 8-step lists. And I usually have someone on standby, my sponsor or a longtime friend in AA, to say, hey, I'm not sure what to tell this sponsee, where you get like an extra set of ears to because they can be complicated. So I read the list, and my sponsor sent me on my way to do my step 9. And I don't know what I thought I was supposed to be doing, but I didn't do any of it. 2 weeks later, she said, how are your amends going? And I said, and I don't know what I said, but she told me to get my list and come back over to her house. And I want you to know I had less than a year of sobriety, and my head was still in the clouds. I'm a teenager. I'm 19 years old. And she said, let's go over the list. We went over the list. And when I left her house, she said, I want you to go immediately to this person's house, call these people, call this person. Like, she gave me specific directions, and that helped me. And I started to make these amends. I started to meet with people. And Joe and Charlie are big about eyeball to eyeball, face to face. I believe in that. We can be lenient, sometimes if it's COVID and I live in New York and I owe an amends in New Zealand, maybe, that should be done over the phone. I do believe in trying to contact that person ahead of time, and I do believe, I'm a huge believer in letting them know I owe you an amends. I don't like that surprise secret, let's get coffee or whatever. Like, I like to let them know why I want to get coffee. I want to make an amends to you. Do you have 5 minutes? And another reason that I know that there's a higher power in my life is I owed money. I had stole from someone. And he was my boss. He had fired me. He didn't like me. I knew that. I said a 3rd step prayer. And I went into his place of business, and I went to give him the money to make the amends. My legs were shaking, my hand was shaking, my voice was quivering. I was terrified. I made the amends. I handed him the money. I went home to my best friend's apartment. I laid on the carpet and I looked up at the sky, at the ceiling, and I said to myself, there ain't no drugs or alcohol that have ever made me feel this good. And when I look back,
I know that that was a spiritual experience. I knew, looking back now, I knew exactly what it says on page 83 or 84, where it says, you know, we will be amazed before we are halfway through. Page 83. We will be amazed before we are halfway through. Halfway through the 9th step. I was about halfway through, and I knew, I had felt it. I was feeling it. The feeling that I was being taken care of. And I'll stop there. థ్యాంక్ యూ. సో మామూలుగా 6వ సోపానానికి 7వ సోపానికి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు ఇస్తారు, ఇవన్నీ చేస్తారు. అది నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు. నేను చాలా రకరకాలు ట్రై చేశాను, అంటే ఇన్నేళ్ళు ఉన్నాను కదా. సో కాకపోతే మీరు, నా అభిప్రాయంలో ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది చేస్తే చాలు. ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రాము. ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది చేస్తే, అంటే నేను మొత్తం మొదట 5 ఏళ్ళు చేసింది బిగ్ బుక్ 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకం మాత్రమే. ఆ దాంట్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చేస్తే సరిపోతుంది. సో నేను, మా స్పాన్సర్ నాకు చెప్పడం ఏంటంటే, నువ్వు ఒకసారి, అందుకనే 5th అయ్యాక మీరేమి ప్రోగ్రాములు పెట్టుకోవద్దు, 5th అవగానే ఇంటికి వెళ్ళి గంట సేపు కూర్చోవాలి మీరు, సరిగ్గా చేసేనా లేదా చూసుకోవడానికి. దాని తర్వాత స్పాన్సర్ని కలిసేది మళ్ళీ 8వ సోపానానికే. 8వ సోపానంలో ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మనం రిజైన్మెంట్ లిస్ట్ రాసి ఉంటాం. అదే లిస్ట్ నుంచి ఏమేమి హామీలు చేసాము అన్నది మనం రాసుకోవచ్చు. నేను జనాలకి అబద్ధాలు చెప్పాను, జనాల దగ్గర డబ్బులు దొంగతనం చేశాను. అప్పుడు 9వ సోపానం దగ్గర నిజంగా మనకు దేవుడు అవసరం ఉంటుంది. 3వ సోపానం ప్రార్థన చెప్పుకుని మా నాన్నగారికి అమెండ్ చేసేటప్పుడు నాకు 3వ సోపానం ప్రార్థన చాలా ముఖ్యంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు నా స్పాన్సర్లు అమెండ్స్ లిస్ట్ తీసుకుని వస్తే నేను ఇంకొకరిని కూడా అడ్వైజ్ లో పెట్టుకుంటాను. నా స్పాన్సర్నో లేకపోతే ఇంతకుముందు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న నా ఫ్రెండ్నో నేను అడ్వైస్ కింద పెట్టుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే కొన్ని కాంప్లికేటెడ్, అది ఎక్కడ హాని జరుగుతుంది ఎక్కడ హాని జరగట్లేదు అన్నది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. సో అందుకనే నేను ఇంకొకళ్ళ సజెషన్ కూడా పెట్టుకుంటాను. నా విషయానికి వస్తే నేను ఉత్తి సంవత్సరం అప్పుడు సోపరు, ఇంకా అవ్వలేదు కూడా సంవత్సరం. నేను మామూలుగా Cloud9 వెళ్ళాను, ఎక్కడెక్కడ ఎగురుతున్నాను. మా స్పాన్సర్ అడిగింది 2 వారాల తర్వాత, ఏంటి అమెండ్స్ ఎక్కడి వరకు వచ్చినాయి అని అడిగినప్పుడు నేను ఏదో సమాధానం చెప్తే లిస్ట్ తీసుకొని ఇంటికి రమ్మంది. ఇంతకుముందు కూడా ఆవిడ చెప్పారు, ఒకవేళ మా స్పాన్సర్ ఏమైనా అడిగితే అలా వెళ్ళి చేసేవాళ్ళు అంతే అప్పుడు, అన్లెస్ పని ఉంటే తప్ప, వర్క్ ఉంటే తప్ప. ఒక 12 స్టెప్ కాల్కి పిలిచింది, ఒకసారి వస్తావా అంటే వచ్చేసరికి అక్కడ అంతా 30 బాటిల్ ఖాళీ బాటిల్ ఉండి తాగుబోతూ ఆవిడ పాక్కుంటూ వస్తుంది నడవలేక లెగిసి. ఆవిడని తీసుకెళ్ళి మేము సరైన చికిత్సలో పెట్టాము. అలా చేస్తాం ఊర్లో. సో ఎనీవే స్పాన్సర్ నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళి, మరి ఏమైంది అమెండ్స్ అని అదే చూస్తుంటే అప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్పింది, ఇగో వీళ్ళకి ఫోన్ చేయను, ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇవన్నీ అవగొట్టు అని. నాకు అది అవసరం ఉండింది, ఆ డైరెక్షన్, పర్టికులర్ డైరెక్షన్ నాకు బాగా ఉపయోగపడింది. నేను ఒక అమెండ్ బాగా కష్టంగా ఉండింది. ఒక ఆవిడ దగ్గర నుంచి, అదే ఒక ఎంప్లాయర్, నేనంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి. ఆయన దగ్గర నేను దొంగతనం చేశాను. దొంగతనం చేస్తే డబ్బులు ఇవ్వడానికి వెళ్తూ 3rd స్టెప్ ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. అయినా సరే నా కాళ్ళు చేతులు వణకటం, గొంతు ఎండిపోవటం, గొంతులోంచి మాట రాకపోవటం ఇలా ఉండింది. నేను అయినా లోపలికి వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చేసి అమెండ్ చేసి వచ్చాను. బయటకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఏ మత్తు పదార్థం కూడా ఆ రకమైన సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని ఇవ్వలేదు. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అది ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అని చెప్పి. అప్పుడు నాకు నమ్మకం రావటం మొదలు పెట్టింది.
ఇంకా ఆయన చూసుకుంటాడులే నన్ను అని చెప్పి అప్పుడు పూర్తి నమ్మకం రావటం మొదలుపెట్టింది. ముఖ్యంగా పేజ్ 83, 84లో రాసి ఉంటది. మనం సగం దూరం వెళ్ళేసరికి అదే 9th స్టెప్ ప్రామిసెస్ అంటాం. ఈ ప్రామిసెస్ అన్ని జరుగుతాయని. సో ఆ ప్రామిసెస్ అన్ని ఏంటంటే సగం దూరం అంటే 9th స్టెప్ సగం దూరం. సగం 9th స్టెప్ అయ్యేసరికి యూజువల్లీ ప్రామిసెస్ అన్ని నెరవేరటం మొదలు పెడతాయి. సో ఏంటంటే ఆ రోజు నేను ఈరోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ రోజు జరిగిన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అద్భుతమైంది. 9వ సోపానం నేను పూర్తి చేసేసరికి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I know I'm running out of time, so I want to kind of wrap it up. So I've shared about, those steps, and then, Mark used to say the most overlooked word in all of the 12 steps is the word all in step 8. That we make the amends, but that we continue to make all of the amends that we owe. And then whenever we get to step 10, it's whenever we live our lives, and we continue to watch, and it tells us 5 things to do. I don't know them off the top of my head, but it's watch, call somebody, ask God, turn your, attention to someone you can help. And the most important is if you think you owe an amends, to make it right there and then. I've heard people say that they've just lied to somebody and then right away said, "I'm sorry, I just lied to you." My personal experience is I've gotten angry about something, and then I knew immediately I owed an amends. I went up to the girl and I said, "I just want to apologize that was, inappropriate for me, and I'm sorry." So that's your step 10. Step 11, it talks about on page 86, when we retire at night. And that's another chance to review our day and see if there's anything that we need to talk to someone about, or, to maybe make an amends. We go through the day and say, well, was I resentful or afraid? It's us taking a look at our day each day. And then, I'm huge on 86, 87, and 88 in the morning. On awakening, reading that every morning and then doing a 3rd step prayer. And then I'm just going to wrap up with step 12. Step 12 has meant everything to me. I didn't know it. It sounds hard. It's a promise. Having had a spiritual awakening is the biggest promise in the book. But to be sponsored by Bubba, is my sponsor in Arkansas. I would not take $1 million for that man. He is caring and concerned and loving, and always makes me take a look at me. He is never on my side. It doesn't matter if I'm mad about something, he says, sounds like that other person was in fear. When I call him, he answers, he's available, and he always has the solution of the 12 steps of the big book to hand back to me, that what I can't see, that he sees. But I've heard before, we can't keep it unless we give it away. And I've heard people say, we don't even get it until we start giving it away. And to share and to take somebody else through the steps is something that sounds difficult, like you need to have all the answers. But I want to express that it's a spiritual program, and God provides. It's not me doing anything. I sit and read, and we share, and then we do what it says to do. And that's it. I don't have any magic answers, but I have learned a lot of things in AA. And one of the biggest things I shared just the other day with a sponsee, it doesn't say this in the big book, but the term, it's none of your business.
just to kind of stay out of other people's lives, that everybody's doing the best they can do. And that's including, the husbands and the wives and the people where you think it is your business. But anyway, so that's that. Step 12, I have found, and then I'll stop, that whenever I was in the most pain of my life, it was when a relationship ended, that I was told to go get a newcomer. And I did, and that really did save the day, to meet with them on a regular basis to help others. And I don't always want to do it, but it does always work. And I'm going to stop there. Thank you for having me. I want to reiterate that I could not be more excited about this. I wish that I could have said more stuff, but it's exactly what God wanted me to say. And I'm just so excited to be invited to share with y'all. And I love you all. And again, you're welcome to come to New York anytime. And I'll show you around and bring you to my home group. Thank you. Thank you for let me translate this, and you still have the Louisiana accent. Yeah, so even though you've been in New York. All right, so let me translate that. ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు 10వ సోపానం, 11వ సోపానం, 12వ సోపానం గురించి మాట్లాడారు. 10వ సోపానం ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు మనం ఇన్వెంటరీ తీసుకుని అప్పటికప్పుడు మనం ఏమన్నా అమెండ్ చెప్పాలి అంటే చెప్పేయటం. చాలా మంది నా అనుభవంలో మటుకు నాకు అప్పటికప్పుడు కోపం వస్తే అమ్మాయికి వెళ్ళి ఏమన్నా అంటే వెళ్ళి ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి అమెండ్ చేస్తా, తప్పైంది క్షమించు అని చెప్పి. అది నాకు బాగానే పని చేస్తుంది. ఇంకోటి 11వ సోపానంలో కూడా మా పొద్దున్నే ఇది అదే రాత్రి మనం ఆ రోజు ఎలా చేసుకున్నామో ఇన్వెంటరీ తీసుకోవడానికి అవకాశం. అలాగే పొద్దున్న లెగ్గానే మనం దేవుణ్ణి ఆయన మనం చేసేలాగా మనం ఆ రోజుకి ఏం చేస్తాం అన్నది ఒక ప్లాన్ చేసుకునే అవకాశం. 12వ సోపానానికి వస్తే ఇది ఒక ఏఏలో ఎన్నిటికంట పెద్ద ప్రామిస్. ఏంటంటే పెద్ద ప్రామిస్ ఏంటంటే మనకు ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు వస్తుంది అన్నది 12వ సోపానంలో రాసింది. ఏంటి, ఈ 11 సోపానాలు చేసిన కారణంగా వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు. అది చాలా కష్టంగా అనిపించవచ్చు మనకి. 12వ సోపానం ఎన్ని విషయాల్లోని పాటించడం, ముఖ్యంగా షేర్ చేయటం, స్పాన్సర్ని స్టెప్ వర్క్ ద్వారా తీసుకెళ్ళటం. కాకపోతే చాలా మంది చెప్తారు అసలు మీకు అర్థమే కాదు, మీకు రికవరీ వచ్చేది ఇంకొకరికి పాస్ ఆన్ చేసే కానీ నిజమైన రికవరీ వచ్చేది. నా విషయంలో కూడా ఎప్పుడు నాకు చెయ్యాలి అనిపించదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడు చేస్తాను, చేసిన ప్రతిసారి నాకు పనిచేస్తుంది. ఇంకోటి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, అబ్బా ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు ఎన్నాటికి నేను సమాధానం చెప్పగలనా అని. నేను కాదు చెప్పేది, నేను దేవుని మాట్లాడమంటాను, ఆ పుస్తకం ఏం చెప్తుందో అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంతే. నేనేమి చెప్పేది ఉండదు. కాకపోతే ఓవర్ ద ఇయర్స్ కొన్ని నేర్చుకుంటాం. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాను కాబట్టి మొన్నే ఒక స్పాన్సర్కి చెప్తున్నాను, ఇది పుస్తకంలో ఏం లేదు, నీ బిజినెస్ కాదు అంటే నీకు సంబంధం లేని విషయం అది అని. అది మనకు చాలా విషయాలు మనకు సంబంధం ఉన్నాయి అనుకుంటాం, మన ఆవిడ చేసే విషయాలు, తల్లిదండ్రులు చేసే విషయాలు. నిజంగా చూస్తే చాలా విషయాల్లో మనకు సంబంధం ఉండదు. మనకు సంబంధం లేని విషయాల్లో మనం జోక్యం చేసుకోకూడదని చెప్పాను. ఇది కేవలం అనుభవం మీద చెప్పిందే, పుస్తకంలో ఉన్నది కాదు ఇది. అలాగే దాదాపుగా అంతా దేవుడే మాట్లాడిపిస్తూ, అలాగే పుస్తకంలో ఉన్నది చేపిస్తూ వెళ్ళిపోవటమే. అదేమి మనకు అలా అనిపిస్తుంది తప్ప ఈ ప్రశ్నలకు అది చెప్పుకోగలుగుతాం లేదు అని కథ అదేం కాదు అని చెప్తూ, ఇది చాలా ఆనందకరంగా చెప్తున్నారు. మీరు న్యూయార్క్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మేము చూపిస్తాం, మీరు రండి ఇక్కడికి అని చెప్పి చాలా ఆనందకరంగా చెప్తున్నారు. సో చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడడానికి. దీంతో ఇది ముగించి ప్రశ్నలు సమాధానాల సెషన్ మొదలు పెడదాం.